మాదక ద్రవ్యాల వ్యసనం నుంచి యువతను దూరం చేయాలని లక్ష్యంతో పనిచేస్తుంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ఇప్పటికీ రాష్ట్రం నుంచి డ్రగ్స్ ను తరిమి కొట్టాలని చెప్పిన రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ తాజాగా మరొక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో హుక్కా సెంటర్స్ నిషేధం విధించింది. ఇకపై తెలంగాణలో హుక్కా సెంటర్స్ కనిపించవు. హుక్కా నిషేధం వెంటనే అమల్లోకి వస్తుంది. ప్రభుత్వ నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా హుక్కాకు సంబంధించిన ఉత్పత్తులను కూడా అమ్మినా కొనినా జైలుకు పోతారు. హుక్కా సెంటర్లో పొగాకు సేవించడం, అమ్మకాలు జరపడంపై నిషేధం విధించే బిల్లును సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తరపున మంత్రి శ్రీధర్ బాబు సభలో ప్రవేశపెట్టగా సభలో ఎలాంటి చర్చ లేకుండానే అన్ని పార్టీలు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించాయి. ఈ బిల్లు రాకతో ఇక నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హుక్కా సెంటర్లు క్లోజ్ అవ్వనున్నాయి. మాదక ద్రవ్యాల మహమ్మారి నుంచి యువతను కాపాడేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు శ్రీధర్ బాబు వెల్లడించారు. సిగరెట్ పొగ కంటే హుక్కా మరింత హానికరమని చెప్పారు. యువతకు హుక్కా వ్యసనమే అవకాశం ఉందన్నారు. కేవలం 15,500 రూపాయలతో 150 గజాల భూమి కేవలం 23 లక్షలు మాత్రమే. ఒక సిగరెట్ తో పోల్చితే హుక్కా చాలా డేంజర్. ఒక సెషన్లో దాదాపు 125 రెట్లు పొగ, 25 రెట్లు తారు, 2.5 రెట్లు నికోటిన్, 10 రెట్లు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ విడుదలవుతుంది. దీనికి అలవాటు పడితే యువత దానికి బానిసలవుతారు. ఇటీవల హుక్కా వినియోగం బాగా పెరుగుతుంది. తెలంగాణలో ఇతర ప్రాంతాలతో పోలిస్తే హైదరాబాద్ లో హుక్కా సెంటర్లు ఎక్కువగా నడుపుతున్నారు. సిటీలో ఇవి సుమారు 500కు పైగానే ఉండొచ్చు. ఇవి కాకుండా పబ్లు, రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లు, ఇళ్లలో గుట్టు చప్పుడు కాకుండా కొనసాగేవి భారీగా ఉన్నాయి. ఇకపై వీటి మీద పోలీసులు నిఘా ఉంచనున్నారు. To introduce the cigarettes and other tobacco products, prohibition of advertisement and regulation of trade and commerce, production, supply and distribution, Telangana Amendment Bill 2024. Speaker Sir, on behalf of Chief Minister, I beg to move that Sub-Rule 4 of Rule 90 and Rules 97, 98 and second proviso to 99 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Telangana Legislative Assembly may be suspended under Rule 358 of the said rules for the time being in application to the cigarette and other tobacco products, prohibition of advertisement and regulation of trade and commerce, production, supply and distribution, Telangana Amendment Bill 2024, listed in the agenda for today, the 12th February 2024, for its introduction, consideration and passing. The question is that sub-rule 4 of Rule 90 and Rules 97, 98 and second proviso to 99 of Rule of Produce and Conduct of Business in the Telangana Legislative Assembly may be suspended under Rule 358 of the said rules for the time being in its application to the cigarettes and other tobacco products, prohibition of advertisement and regularization of trade and commerce, production, supply and distribution, Telangana Amendment Bill 2024, listed in the agenda for today, the 12th February 2024, for its introduction, consideration and passing. Those who are for the motion, please say ayes. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and sub-rule 4 of Rule 90 and Rules 97, 98 and seconded proviso